Yes, live here. Good morning once again. Yeah. So we are going to start with the 11th series, right? 11th series in the revision point of view. Okay. And what I'm planning here to do here is for this 1.5 hour session, Indian Contract Act நம்ம டீடைலா பார்த்தாச்சு, including the practical problem, case law, etc. நிறைய வந்து டீடைலா நம்ம ஒர்க் பண்ணிருக்கோம். So for this 11th hour series, I'm just going to prepare yourself how you have to prepare. புரியும் நமக்கு. இப்ப என்ன ப்ராப்ளம்னா புரியாது வேற. But you have to understand இல்லையா how to present for the exam. First and foremost thing வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, exam point of view, you have to understand the question. Okay. Understand the question in the sense that question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாக்கணும். Probably examples deal பண்ணும்போது நீங்க வந்து டீல் பண்ணலாம்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, பட் எப்பவுமே அதே கேஸ்ல இருக்காது. ப்ராபப்ளி A and B ரெண்டு பர்சன்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. இந்த ரெண்டு பர்சன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் குள்ள என்டர் ஆயிருக்காங்க அண்ட் சோ மெனி கேசஸ் மே பி given. ஓகே, அவங்களோட ஓன் ஸ்டோரி எல்லாம் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வாட் ஆர் த ரெமிடிஸ் ஆஃப் ஏன்னு கேட்கலாம். ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து வாட் ஆர் த ரெமிடிஸ் ஆஃப் பின்னு கேட்கலாம். இல்லைன்னா வாட் பி ஹேஸ் டு டூன்னு கேட்கலாம். இல்லைன்னா பி ஹேஸ் ஃபைல்ட் அ கேஸ் இன் கோர்ட் ஆஃப் லா, சியூ இன் கோர்ட் ஆஃப் லா. பட் அந்த டைம்ல வந்து பிக்கு வந்து இது ஃபேவரபிளா வருமா, வெதர் யூ கேன் ரெக்கவர் த அமௌண்ட், அந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம். ஏ சார்பாவும் கேட்கலாம், பி சார்பாவும் கேட்கலாம். So you need to understand the question. So understand the question ங்கிறது இங்க A ஓட பொசிஷன் அண்ட் B ஓட பொசிஷன் என்னன்னு பார்க்க வேண்டியது இருக்குல்ல. அப்ப லா வந்து நமக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே. So what I'll be doing here is ஒவ்வொரு டாபிக்கும் first I'll give you some few minutes time where you will go through SSA material. Okay. First topic என்னது definition, scope எல்லாம் பார்ப்போம் இல்லையா, types of என்னது contract and essentials of a contract இதெல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணுவோம். So SSA material first topic பார்க்க சொல்லுவேன். Then I'll go for my PPT presentation. Okay. அதெல்லாம் இருக்கிறது எல்லாமே ஜஸ்ட் மாதிரி PPTல போட்டிருப்பேன், அதை நம்ம go through பண்ணுவோம். Then third stage வந்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, you will take SSA material and also you will compare this, not a comparison, you will try to understand the chapter material here. Okay, அங்க இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ், அங்க இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் அதெல்லாமே பாக்குற மாதிரி இருக்கு. இது முடிச்ச பிறகு fourth stage you will go for practical problems. Practical problems தான் what I have given in SSA material. லாஸ்ட்ல இருக்கும்ல கண்டென்ட் முடிஞ்ச பிறகு SSA material. So from SSA material will be covering this. Okay, இது முடிஞ்ச பிறகு a small question will be given as a test. And this is an open book examination. Now open book examination நாலே ஜாலி இல்ல. Okay, this is an open book examination. Probably the each and every topic பண்ணுவேன். இன்னைக்கு first classனால I'm going to cover 2 to 3 topics for today immediately. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்னால ஏன்னா ஒரு கண்டினியூட்டி கிடைக்கும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்ல ஒண்ணுமே இருக்காது. டைப்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் இருக்கும் அண்ட் எசென்ஷியல்ஸ் 10 எசென்ஷியல்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் இருக்கு, மேல ஒன்னும் இருக்காது. ஓகே, அதனால என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு 2-3 டாபிக் ப்ராபப்லி ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ஐ திங்க் டில் கன்சிடரேஷன் I'll be covering. ஓகே, அதுக்கு பிறகு மிச்சம் எல்லாமே வந்து நீங்க பிறகு பாத்துக்கலாம். சோ என்னோட இன்டென்ஷன் வந்து அப் டு கன்சிடரேஷன் I have to cover including all these. இது 1.5 hours முடிக்க முடியுமானா 1.5 hours முடிக்க முடியாது. நான் இது கன்சிடரேஷன் வரைக்கும் முடிச்சிடுவேன். ஓகேயா, நீங்க டாபிக் பை டாபிக் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. யூ வில் நாட் ஸ்டார்ட் டுகெதர். நீங்க டாபிக் பை டாபிக் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. டெஸ்ட் மட்டும் லாஸ்ட்ல வச்சுக்கலாம். ஓகே, டெஸ்ட் அண்ட் பிராக்டிகல் ப்ராப்ளம் the 4th and 5th will be doing bit later. சோ எனக்கு இந்த 1.5 hours நீங்க வந்து 1-to-1 இன்டராக்ஷன்ல இருக்கணும்ங்கறத என்னோட டீம். சரி, ஓகே ஓகே ஃபைன். So it's your time now. First heading இருக்குல்ல 2A, definition, essentials and types of a contract. A few minutes ஒரு glance மட்டும் இந்தியா. ஓகே, அப்படின்னா இந்தியால இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இது பொருந்தும், எல்லாருமே தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும்னு அர்த்தம். And from when it is enacted 1/9/1872. So okay, which means September 1st 1872ல இருந்து applicable. இதுக்கு முன்னாடி வந்து இது applicable இருந்ததில்ல. இதுக்கு முன்னாடி கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆகலையா மேம்னா என்டர் ஆனாங்க, பட் there was some other law. So அவங்களுக்குள்ள வேற ஏதாவது கமிட்மெண்ட்ஸ் லா இருந்திருக்கும். சோ ஸ்டேட்டஸ் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இதுல கவர் இல்லப்பா. சோ ஒரு ஆப்ளிகேஷன் கோர்ட் ஆஃப் லால சொல்லியிருக்காங்க, வைஃப் அண்ட் சில்ட்ரனை வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்கு எவ்ரி மந்த் ஆர் எவ்ரி இயர் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் அமௌண்ட் பண்ணி கொடுக்கணும்னா தட்ஸ் நாட் பீன் கவர்ட் அண்டர் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட். ஏன்னா அது வந்து கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல வந்து. இஸ் இட் ஓகே? சோ தட்ஸ் அபவுட் த செகண்ட் கேஸ். டிவிஷன்ஸ் செக்ஷன் 1 to செக்ஷன் 75 வரைக்கும் தான் கவர்டு நம்ம சிலபஸ்ல. அண்ட் செக்ஷன் 124 to 238 ஸ்பெஷல் கான்ட்ராக்ட்ஸ் நீங்க இன்டெல்ல பாப்பீங்க. அண்ட் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் 76 to 123 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா
repeal light sale of goods act la cover ஆயிருக்கு. Okay, and again the same way partnership business வந்து 239 ல இருந்து 266 வரைக்கும் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல கவர்ட் ஆனது. the repeal light இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் மாறி இருக்கு. hope it is okay. Then more about the act, இதெல்லாமே covered இல்ல. you can have your own rights and liabilities. the whole of agreements like social, இது மட்டும் தான் covered இல்ல. எதெல்லாமே வந்து legal intentions இல்லாம இருக்கோ அதெல்லாமே covered இல்ல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கோயில் எல்லாம் பலி கொடுப்பாங்கல்ல, அது யூஸ்வலா வந்து பீட்டர் ஆக்ட்ல கவர் ஆகாது இல்ல. இப்போ ஆடு கோழி இதெல்லாமே யூஸ்வலா மாடு பலி கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே, இதெல்லாமே வந்து லீகல் இன்டென்ஷன்ஸ் இல்லாம வேற ஏதாவது ரிலீஜியஸ் இதுல கமிட்மெண்ட்ஸ்ல என்டர் ஆகுனா தட்ஸ் நாட் பீயிங் கவர்ட். ஓகே, கடா வச்சு விருந்து வைக்கிறது இதெல்லாமே கவர் ஆகல. ஓகே, தென் ஹோல் ஆஃப் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் லைக் ஸ்டாட்யூட்ஸ்ல இருக்கு. ஸ்டாட்யூட்ஸ்ல லா படி சொல்லி இருக்கிறது, ஆக்ட் இருக்குது, டாட்ஸ் அண்ட் ஜட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்குது, இதெல்லாமே வந்து இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல கவர்ட் இல்ல. அண்ட் திஸ் டேட்டுக்கு பிறகுதான் இட்ஸ் பீன் அப்ளிகபிள். தெர் இஸ் நோ ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட். இஸ் இட் ஓகே? தென் what is a contract? Yes, agreement enforceable by law. Simple, ரொம்ப make it simple, ரொம்ப அப்படியே ஓவர்லோட் எல்லாம் பண்ணிக்காதீங்க. அதுக்கு பிறகு வந்து what are the three types of agreement? Social, void, legal and void. மூணு விஷயங்கள் தான். இதுல லீகல் அக்ரிமெண்ட் மட்டும் தான் என்னவா மாறப்போகுது? கான்ட்ராக்ட் மாறப்போகுது. hope it is okay. Then what are the essentials of a contract? First 2 points says it's clearly is an agreement. Minimum 2 parties and consensus addendum. Then we have lawful consideration, lawful object, legal formalities and legal relationship, which is giving more effective legal effect to the agreement. Okay, legal agreement நம்ம சொல்றோம். So this is one particular case, and the remaining 4 things, it's a supportive points like supportive essentials, where we say it's a capacity of the parties should be like another age and understanding capacity. Consent of the parties should be free and genuine. Certainty and possibility of performance இருக்கணும். And last one, executionலயும் இது valid இருக்கணும். So this is about the last one. Okay, 9+1 நம்ம categorize பண்ணிருப்போம். Okay, then with respect to classifications, we have first base classifications validity. அதுல void இருக்கு, voidable இருக்கு, illegal, valid and unenforceable. Unenforceable மட்டும் technical defects correct பண்ணா it will become enforceable. மறந்துடக்கூடாது. Okay, next classification with respect to formation or creation. So we have express contract. Okay, it can be written or oral. We have implied or inferred contract depending on the circumstances of conduct of the parties. It will be considered. Tacit contract இருக்கு, ATM machine ஓட contract will enter ஆகுது. We have quasi contract, which is contract like அப்படின்னா நம்ம contractல enter ஆகல, but the law says you have entered into a contract. இது தவிர வந்து e-contracts, EDI, cyber, mouse click or e-contracts. Is it okay? Then with respect to performance, we have executor contract, bilateral or executory contract. Executor na both the parties perform. The past tense executor in a yet to perform, both the parties yet to perform, and partly executed and partly executed in a oru party perform pantaanga innoru party perform pannom. It's unilateral. Okay, and multilateral contract where there will be more than 2 or 3 or 4 parties. அந்த மாதிரி cases la irukadhu. Then yes, we have to go for offer and acceptance. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு class. Okay, so offer and acceptance. Definition of an offer: a proposal by one party, please make a note, I'm highlighting by one party to another, because to be an agreement you need to have 2 parties. Am I right? அக்ரிமெண்டா இருக்கணும்னா எத்தனை பார்ட்டிஸ் இருக்கணும்? 2 பார்ட்டிஸ் இருக்கணும். அப்ப அந்த ப்ரொபோசல் யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கணும்? ஒரு பார்ட்டி கிட்ட இருந்து இன்னொரு பார்ட்டிக்கு போயிருக்கணும். சோ இந்த சைட்ல ஆஃபர்னு சொல்லுவோம், அந்த சைட்ல வந்து நம்ம ஆஃபரின்னு சொல்லுவோம். ப்ளீஸ் டோன்ட் யூஸ் த வேர்ட் அக்செப்டர். ஒன்லி when it is becoming a contract you use the term acceptor. ஓகே, ஆஃபர் மட்டும் வந்தா கான்ட்ராக்ட் வராது, அக்செப்டன்ஸ் வந்த பிறகுதான் கான்ட்ராக்ட் வரும். So his proposal should be in a manner that he wants to enter into a legal binding agreement. The person who makes the offer will be called as the offerer, also will be called as the promiser or proposer. ஏன்னா 3 terms இருக்கு. ஆஃபரை தான் மெயினா யூஸ் பண்ணுவோம், ப்ரொபோசர் யூஸ் பண்ணுவோம். ப்ராமிசர் எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம்னா அக்செப்டன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ண பிறகு ப்ராமிஸ் பண்ணி ஆகணும்ல, ப்ராமிஸ் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஆகணும்ல, அந்த டைம்ல தான் நம்ம ப்ராமிசர்ங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவோம். சோ ஆல்டர்னேட்டிவா இது யூஸ் பண்ணிப்போம். The person to whom the offer is made is called as offeree or promisee. Okay, எப்ப இது ப்ராமிசியா மாறும்? when the offeree accepts it. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அக்செப்டன்ஸ் வந்து யார் பண்ண முடியும்? யாருக்கு ஆஃபர் பண்ணாங்களோ அவங்க தான் பண்ண முடியும். Okay, so we have the example, 2 examples.
X says to Y, will you purchase my white horse for 12,000 rupees? It's a clear offer. என்னோட white horse clear certainty இருக்கா? என்னோட white horse at 12,000 rupees. Is it okay? And A teaches his parrot to recite an offer and then sends the parrot to B. The bird repeats the recitation. என்ன சொன்னாங்களோ இப்போ ஒரு இது பாத்தீங்களா, இந்த ஃபாரஸ்ட் ஆபீசர்ஸ் எல்லாமே வந்து பேரட் எடுத்துட்டு வீடியோஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, எஸ் ரைட். சோ ஒரு பேர்ட் பேரட் வந்து நம்ம என்ன சொல்றதோ அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணும். ஓகே, நம்ம ரிலேட்டிவ் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, முதல்ல 2 பேரட்டை வளர்த்தாங்களாம். அப்புறம் ஒரு ரூம் ஃபுல்லா பேரட் ஆயிடுச்சான், அப்புறம் கொடுத்துட்டாங்களாம். இட்ஸ் ஆக்கிபைங் ஃபுல் பெட்ரூம் எம்னா, அதெல்லாம் நான் கொடுத்துட்டேன்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா அவங்க மாமியார் வந்துட்டாங்களாம் வீட்டுக்கு. அதனால வந்து மாமியாருக்கு இடம் வேணும், பேரட்டுக்கு இடம் கொடுக்கணும், எனக்கு இடம் கொடுக்கலையான்னு கேட்பாங்க. அதனால இட்ஸ் சென்ட் ஆல் த பேரட்ஸ் சொன்னாங்க. அது வந்து அவங்க டாட்டரை வந்து திட்டினா, டாட்டர் இஸ் அரௌண்ட் நவ் ஷி காட் மேரிட் நவ். ஓகே, இது வந்து ஒரு 4-5 years பிஃபோர். டாட்டரை வந்து இந்த பேண்டமிக் பிறகு வந்து கொஞ்சம் ஆயிடுச்சு. டாட்டரை திட்டினா வந்து ஏன் டாட்டரை திட்டுன்னு கேட்பாங்களாம். திட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லுமா, ஏன்னா அவங்க அப்படித்தானே பேசிருப்பாங்க, ஏன் என்ன திட்டான்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருப்பாங்களே. அப்படியே இட்ஸ் காட் டியூன். ஓகே, நைஸ். ஓகே, classifications, express offer, எப்படி contract, express contract னு சொல்றோமோ, offer என்னது express offer, it will be words that is oral or written ஆ இருக்கும். Implied offer is by the conduct of the parties or the circumstances of the case based பண்ணிருக்கும். If an offer is an implied offer, obviously அந்த contract வந்து என்ன contract ஆ இருக்கும், implied contract ஆ இருக்கும். Then goes with general offer and specific offer. This is one grouping where general offer is something the made to the public at large. எல்லாருமே இருப்பாங்க. இந்த டேர்ம்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா எக்ஸாம்ல இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் தான் நமக்கு தேவைப்படுது. Then specific offer made to a specific or ascertained person where only they will be eligible for this offer. Probably இந்த ஆஃபர் இருக்கிறதுக்கு இவங்க மட்டும் தான் எலிஜிபிலிட்டி வரும். அண்ட் கார்லில் வெர்சஸ் கார்பாலிக் பாண்ட்ஸ் லிமிட் நம்ம டீடைலா பார்த்திருக்கோம். Is it okay? Then goes with continuation. Counter offer. What do you mean by counter offer? If the offeree places some condition or qualification instead of accepting the original, which means the offeree is terminating the original offer, so there is no offer at all. Okay, so counter offer confuse ஆகக்கூடாது. So I'll go for that example also. A offered to sell his car to B for 20,000. B replied that he will accept only for 70,000. 70,000 கொடுத்தா வாங்கிக்கிறேன் நானு அப்படிங்கிறாரு. ஓகே, அப்படின்னா இது கவுண்டர் பண்றாரு. This will not end up in a contract. அதனால இது ஆஃபர் வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல வராது. எப்போ வந்து 20,000 அப்படியே அசர்ட் பண்ணாம 17,000 சொல்றாரோ அப்பவே என்னாச்சு, this contract, this offer gets closed. Contract வராது, this offer gets closed. Okay, cross offer. So there will be no parties or there will be identical parties. One who is making the offer, the another one is also making the offer. நான் ஆஃபர் பண்ணா நீங்க அசர்ட் பண்ண, நீங்க ஆஃபர் பண்ண நான் அசர்ட் பண்ணோம். இந்த கேஸ்ல வந்து 2 பேருமே என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. So this is not a particular case, but original real practical situationல this is happening. Is it okay? And standing open or continuing offer வந்து ஜெனரலா ஒரு ஆஃபர்னு வந்து ஒரு certain பீரியடுக்கு ஓப்பனா இருக்கும் for acceptance. For example tender and all. இல்ல specific period வந்து மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. specific period மென்ஷன் ஆகலனா reasonable time will be there. So this has to be considered. Okay பா. Invitation to an offer பார்க்கலாமா? It's an information. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இன்விடேஷன்னாலே என்னது, பப்ளிக்கு தெரியப்படுத்துற இன்ஃபர்மேஷன். வாட் யூ மீன் பை த டேர்ம் நோட்டீஸ் தான் bringing awareness to the mind. தெரியப்படுத்துறது அதான் நோட்டீஸ். ஜஸ்ட் டு இனிஷியேட் த ஆஃபர். நீங்க இனிஷியேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணேன். இப்போ கடையில வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிருக்காங்க, டிஸ்பிளே ஆஃப் குட்ஸ் இன் ஷாப் கீப்பர்ஸ் கேட்டலாக் பிரைஸ், மெனு கார்ட்ஸ், இதெல்லாமே என்னது, இதெல்லாமே எங்க கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. நீங்க வந்து இனிஷியேட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கேளுங்க அப்படின்னு சொல்றது வந்து இன்விடேஷன் டு an offer. You have to be very sure that there is no question of communication, there is no question of performance, where there will be no offer, no promise, etc. No contract is formed. எப்போ கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் ஆகும், ஒரு ஆஃபர் இருக்கணும், அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். Is it okay? இதெல்லாம் மட்டும் கொஞ்சம் ஷுவரா இருங்க. Then what do you mean by legal offer? Validity. Yes, first point. எப்படியான இன்டென்ஷன் இருக்கணும், to create legal relation. It must be certain. It must be distinguished from declaration of intention and invitation to make an offer. நான் ஏதோ ஒன்று தெரியப்படுத்துறேன்னா அது தெரியப்படுத்துறேன்னா ப்ராமிஸ் பண்றேன். ஓகே, மெனு கார்டு பாக்குறீங்கன்னா அந்த மெனு கார்டுல இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்றாங்களா, இதெல்லாம் கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்களா? இதெல்லாம் இருக்கு, எங்க ஹோட்டல்ல அவைலபிள், எங்க ஷாப்ல எல்லாம் அவைலபிள் சொல்றேன். அண்ட் இட் மஸ்ட் பி கம்யூனிகேட்டட் டு தி ஆஃபர். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நானே மனசுக்குள்ள வந்து நான் பண்றேன்னு சொன்னா பண்றதா அர்த்தம் இல்ல. Okay, so next one goes with, it must be made with a view to obtain the assent of the offering. So இந்த கார் வந்து 20,000 நான் சேல் சொல்றேனே, எடுத்துப்பாங்களா? வேலிடா இருக்கணும்ல. Is it okay? And it must not contain a term which is
containing the non-compliance of which amount to acceptance. ஏதாவது வந்து accept பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு அதை comply பண்ண முடியுமான்னு check பண்ணும். And a statement of price is not a offer. What do you mean by statement of price? It's an invitation to an offer. Statement of price or price tag இருக்கிறது அது என்னது? Invitation to an offer. Is it okay? Done. Lapse of an offer. So also you can say that whether it's revocable or not. In the case name சொல்லலாம். By communication of the notice of termination, the offer comes to an end. Lapse another offer முடிஞ்சது. By lapse of the specified or reasonable time, by death or insanity of the offerer, by a counter offer, by not being accepted according to the prescribed or usual mode. அப்படிலாம் என்ன ஆகும்? Contract வந்து close ஆயிடும். That is contract வராது. And by non-fulfillment of a condition which has to be preceded early. Is it okay? So இதெல்லாமே follow பண்ணிருக்கணும். Then other miscellaneous things, communication of an offer, definite, this has to be brought to the knowledge of the offer, then only you will say it's complete. Is it okay? Special terms of an offer like token, advance, closing date of applications, this has to be properly communicated. And contract by telephone or telex usually வந்து oral agreement எப்படி நம்ம face to face உட்கார்ந்து நம்ம மீட்டிங் எல்லாம் agreement போடுறோமோ அதே மாதிரி is also considered. Okay, because of the development of the technology. Done. Acceptance. பார்க்கலாமா? Acceptance, the concern given to the one second. Yes, the concern given to the offer. Example one word கேட்டாங்கன்னா clear present பண்ணுங்க. Concern given to the offer. Is it okay? நீங்களே complicate பண்ணிக்காதீங்க. அதே மாதிரி definitionல define acceptance the concern given to the offer. இந்த term இருக்கணும் இந்த term ரெண்டு term important. Concern இருக்கணும் offer இருக்கணும். ஏதோ ஒரு ஆஃபர் நடந்த பிறகு அதுக்கெல்லாம் ஓகேன்னு சொல்றீங்க. So this concern has to be given to that particular offer. அதனால the offerன்னு சொல்லி. So when a binding contract comes into existence, only on accepting the offer. Hope it is okay. Done. Yes, பார்க்கலாமா? acceptance ஓட validity எப்படி இருக்கணும்? Absolute and unqualified. அடிக்கடி எக்ஸாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பேஸ் பண்ணி practical கேஸ்ல செகச்சுக்குமா வருது. It must be communicated to the offerer. Okay, general offer மட்டும் வராது. ஏன்னா general offer வந்து எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. Millions and millions of people are there. So I cannot say they will be properly communicating அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது. It must be according to the prescribed or usual mode. எப்படி வந்து offer accept பண்ண சொல்லியிருக்காங்களோ அதே மோட்ல தான் இருக்கணும். It must be given within the prescribed or reasonable time. So there will be some prescribed time. In case prescribed time இல்லைன்னா reasonable timeங்கிறது இருக்கும். It must show an intention to fulfill the promise. Yes, obviously ஆஃபர் ஆச்சு ப்ரொபோசல்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஏதோ ஒண்ணு தெரியப்படுத்துறோம்னு சொல்றோம். பட் அக்செப்டன்ஸ் வந்து ஒண்ணு அக்செப்ட் பண்ணியாச்சுன்னா அது வந்து ப்ராமிஸா மாறும். இவர் கூட ப்ராமிஸா மாறாது, ஆஃபரருக்கும் ப்ராமிஸா மாறும். கெட் மை பாயிண்ட்? அக்செப்டன்ஸ் பண்ணாத வரைக்கும் ஆஃபரர் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு ப்ராமிஸ் இல்ல. யூ கெட் மை பாயிண்ட்? ஆஃபர் பண்ணாலும் எப்ப அக்செப்டன்ஸ் ஆகுதோ அப்பதான் கான்ட்ராக்ட் ஆகுது. கான்ட்ராக்ட்ல இருக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராமிசஸ். ஓகே, அதான் நம்ம லீகாலிட்டி பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். சோ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எப்ப வந்து அக்செப்டன்ஸ் நடக்குதோ அப்ப ரெண்டு ப்ராமிஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு ரெடி ஆகணும்னு அர்த்தம். ஒன்னு ஆஃபர், இன்னொன்னு வந்து acceptor. Is it okay? Done. Then it must show an intention. Okay, it cannot precede an offer. Beautiful on a point. Offer னு ஒன்னு இருந்தாலும் acceptance னு ஒன்னு இருக்கும். It must be given by the specific person to whom the offer is made. If the offer in general, it may be accepted by any person. எப்பவுமே general offer அப்படிதானே. It must be given before the offer lapses. இப்பதானே ஒரு 4-5 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம். ஆஃபர் எல்லாம் எப்பெல்லாம் லாப்ஸ் ஆகலான்ட்டு. And mental acceptance is no acceptance. Done now? Miscellaneous communication of acceptance against the proposer and against the offerer part. Okay. Effect of silence on acceptance. Silent on the acceptance or illa. When it is properly had to communicate, communicate. Yes, the third one, agreement to agree in future. நான் ஃபியூச்சர்ல அக்ரி பண்ணிக்கிறேன், நான் ஃபியூச்சர்ல வந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரஃபா ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டா அது வந்து கான்ட்ராக்ட்ல முடியுமானா? நோ. இஸ் இட் ஓகே? நான் then I'll go for revocation. பார்க்கலாமா? What do you mean by revocation? Taking it back. ரொம்ப அழகா கிளியரா taking it back or withdrawal. No contract. Valid revocation னா no contract. கட்டண கான்ட்ராக்ட் வராது. revocation of an offer இருக்கு, revocation of an I buy a from the exchange of promise. Okay. நீங்க ஏதோ ஒரு ப்ராமிஸ் பண்றீங்க, நான் ஏதோ ஒரு ப்ராமிஸ் பண்றேன். அப்போ உங்க ப்ராமிஸ்க்கு வந்து என்ன பிரைஸ்? என்னோட ப்ராமிஸ் தான் பிரைஸ். Is it okay? Done. Validity. It is essential to support every contract. Okay.
ப்ராப்ளம் நீங்க ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஆன பிறகு ஏதாவது ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்றீங்கல்ல, கன்சல்டன்டா இருக்கிறீங்க. ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனியோட கான்ட்ராக்ட்ல அக்ரிமெண்ட்ல இல்லைன்னா ஒரு கம்பெனி இன்னொரு பர்சனோட கான்ட்ராக்ட்ல அக்ரிமெண்ட்ல என்டர் ஆயிட்டு அப்ப பேசிக்கா இதான் பாப்பீங்க. என்ன கிடைக்கும் அந்த கம்பெனிக்கு, அந்த அனதர் பார்ட்டிக்கு என்ன கிடைக்கும். ரொம்ப பேசிக்கான விஷயங்கள். ஒரு கன்சிடரேஷன் இருந்தாதான் என்னது கான்ட்ராக்ட வேலிட் பண்ண முடியும், which is a essential one. It has to support every contract. Okay, it must move at the desire of the promisor, or it may move from the promisee or any other person. அந்த any other person தான் யாரு, third party. ஒரு ப்ராமிஸ் பண்றோம்னா அந்த ப்ராமிஸ் யார் கொடுத்துருக்கணும், எனக்கு என்ன வேணும்னு எனக்கு தானே தெரியும். I'm going to sell this laptop. இந்த லேப்டாப் எவ்வளவு சேல் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க, நான் வாங்கினது 70,000 rupees. ஓகேயா, இந்த லேப்டாப் எவ்வளவு சேல் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க, எனக்கு 90,000 rupees வேணும். நீங்க சொல்லுங்க, எனக்கு என்ன வேணும்னு எனக்கு தான் தெரியும். பட் அது லீகலா பார்க்கும்போது இந்த 70,000 rupees வாங்கிக்கணும், 40 to 50 இல்ல 30 to 40 சேல் பண்ணலாம், தட்ஸ் வேலிட். நான் வந்து ஓவர் ஆசைப்படக்கூடாதுல்ல. அப்போ நீங்க இந்த செகண்ட் பார்ட்ல சொல்றீங்களே மேம், இட் மஸ்ட் மூவ் தி டிசைர் ஆஃப் தி ப்ராமிசர். இதுக்குன்னு ஒரு விலை இருக்கும். ஏன் இதே லேப்டாப் வந்து நான் 20,000க்கு சேல் பண்ணலாம், ஏன் இதே லேப்டாப் வந்து நான் கிஃப்டாவும் கொடுக்கலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். பிகாஸ் இட்ஸ் அண்டர் மை ஓனர்ஷிப். இது என்னோடது தான், என்ன வேணா பண்ணலாம். பட் இதுக்குன்னு விலை பிக்ஸ் பண்ணும் போது யார்கிட்ட இருந்து மூவ் ஆகணும், என்கிட்ட தான் மூவ் ஆகணும். மூவ் தி டிசைர் ஆஃப் தி ப்ராமிசர். எனக்கு என்ன விலை பிக்ஸ் பண்றதுன்னு தெரியலன்னா ப்ராமிசி விலையை பிக்ஸ் பண்ணிருக்கலாம். ப்ராமிசிக்கும் தெரியலன்னா எனி அதர் பர்சன், அந்த எனி அதர் பர்சனுக்கும் தெரியலன்னா ரீசனபிளா என்ன ரேட்டோ அந்த ரேட். சரி, ஓகே. அண்ட் இட் மே பி பாஸ்ட், பிரசன்ட் ஆர் ஃபியூச்சர். இட் நீட் நாட் பி adequate. பியூட்டிஃபுல்லான பாயிண்ட், இட் நீட் நாட் பி adequate. எவ்வளவு வேணாலும் இருக்கலாம், ₹1 கூட இந்த லேப்டாப் சேல் பண்ணலாம். இட் மஸ்ட் பி ரியல் அண்ட் நாட் illusory. It must be something, sorry, it must not be something which the promisor is already legally or contractually bound to do. Please make a note of this point. லீகலா நம்ம என்ன பண்ணணுமோ அது பண்ண வேண்டியதுக்கு உண்டான பணம் நமக்கு கிடைக்கும். அது தவிர வேற ஏதாவது இல்லீகலா இருந்ததுன்னா அது நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம். யூ ரிமெம்பர், ஒரு வைஃப் வந்து ஹஸ்பண்ட பாக்கிறதுக்கு ஜெயிலர் கிட்ட கமிஷன் கொடுத்துட்டு உள்ள போவாங்க. யூ ரிமெம்பர் தட் கேஸ்? Okay. Then last one, it must not be illegal, immoral or opposed to public policy. Opposed to public policy நம்ம lawful objectல டீடைலா பார்ப்போம். கரெக்டா? எஸ். Stranger to a contract can sue. The general law cannot sue, but there is an exceptions. What's the first exception? ஏதோ ஒரு trust or change create ஆயிருக்கும். Some specific immovable property. Please remember, trust or change create ஆயிருக்கணும். immovable property மூலியமா இருக்கணும். அவங்க ஃபேவரபிளா ஏதோ மாறதுக்காக இருக்கணும். That's one case. Marriage settlement பொறுத்த வரைக்கும் stranger to a contract can sue. Acknowledgement of a liability by the promisor or promisor constitute himself as an agent, sue பண்ணலாம். Okay, agent மூலியமா contract will enter ஆகுறது. He is the assignee of rights and benefits. Assignment of contract. Probably you can go for the last topic, discharge. Turn பண்ணி பாருங்க. Discharge of a contract. Make it faster. That's 11th topic. 2.11 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? அதுல second heading, second or third heading, agreement of by concern. How the contract could be discharged. What's the very first point under that? Novation. What is a novation? I'm introducing a third party in the contract where that party will have all the rights and benefits and also the liability. In case not involving personal skill. Okay. எங்க connect ஆகுது பாருங்க ஒவ்வொரு பாயிண்டும். Okay. Then he enters into a contract through an agent. There are covenants running with the land. These are the points covered. I think all of them. Next heading. Consideration is a supporting one, essential to a contract. Where there is no consideration, no contract. Okay. But there are some exceptions where there is a return and register. Please make a note. Return and register இருக்கணும். Based on natural love and affection. And இது யார் மூலியமா நடந்திருக்கும்னா ஒரு நியர் ரிலேஷன் மூலியமா நடந்திருக்கும். Not like friendship is not allowed. நியர் ரிலேஷன் இருந்துச்சுன்னா மட்டும் அந்த கமிட்மெண்ட் வருங்கிறது இங்க அர்த்தம். A promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something. Okay, voluntary அதுவும் ஹெல்ப் பண்ணாரு, அதுக்கு நான் ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கேன். Yes, it will be a consideration even though it will be a contract even though there is no consideration. And a promise by a debtor to pay a time barred debt. Hope you remember this term, time barred debt. What do you mean by that term? The debt is barred by Limitation Act. Remember, debt is barred by Limitation Act.
So time barred debt னு சொல்லலாம். இல்ல debt is barred by limitation act. Is it okay? அப்படின்னா அது கேஸ் போடுற ரைட்ஸ் லூஸ் பண்ணிடுறீங்கன்னு அர்த்தம். சோ டைம் பார்ட் டெட் இல்லைன்னா லிமிடேஷன் ஆக்ட் இந்த ரெண்டு வேர்டிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா யூ ஷுட் பி வெரி ஷுர் தட் த அதர் பார்ட்டி லூசஸ் த ரைட் டு sue on the next party. Is it okay? Okay. Then agency between a principal and agent. எப்பவுமே ஏஜென்ட் கான்ட்ராக்ட் வந்தாலே வேற ஆங்கிள் டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரி ஆயிடும். And you remove the completed gift. Can you give me an example on that? Huh? Completed இல்ல completed gift. வெறும் கிஃப்ட்டுக்கும் completed giftக்கும் டிஃபரன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிருப்பேனே. வெறும் gift கன்ஃபியூஸ் பண்ற ஏரியா இது. வெறும் giftனா that's different. Completed giftனா that's different. ராகுல், மகாஸ்ரீ, ஸ்ரீனேஷ். எஸ் தேங்க்யூப்பா. சேரிட்டி பர்பஸ்க்காக கொடுக்கறது. இந்த இது இப்ப நார்த் சைட்ல ஃபுல்லா ஃபிளட் இருக்கா, எக்கச்சக்கமா டேமேஜ் ஆயிருக்கா. அதனால வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் மோடி பிரான்ஸுக்கு போயிருக்காரு, பாரிஸ்க்கு வருவாரு. வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா ஒரு ரிலீஃப் ஃபண்ட் போடுவாரு. அந்த ரிலீஃப் ஃபண்டுக்கு நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் அ கான்ட்ராக்ட். யாரோட மேம் மோடியோட கான்ட்ராக்டான்னு கேட்காதீங்க. Okay, it becomes a valuable thing where it becomes a completed gift. Completed gift, there is something assigned with this amount னு அர்த்தம். நீங்க எனக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அது என்ன வேணா நான் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டா? கிஃப்ட்னா என்னது? என்கிட்ட இருக்கிற ஓனர்ஷிப்பை நான் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டா நீங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம். அதான் அர்த்தம் கிஃப்ட்டுக்கு. ஒன்ஸ் நான் ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு நான் கிஃப்டா கொடுத்தேன்னா இது ஏன் நீங்க கிஃப்டா கொடுத்தீங்கன்னு கேட்கிற வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பிறகு நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணா நான் கேட்க கூடாது. ஐ வில் லூஸ் மை ரைட். இதுதான் கிஃப்டோட நேச்சர். பட் இது கம்ப்ளீட்டட் கிஃப்ட்னா நீங்க இப்போ அந்த ஃபிளட்டுக்காக ஃபிளட் ரிலீஃப் ஃபண்ட் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா அந்த ஆர்ஃபனேஜ் கொடுக்கறது, கோயில் கட்டுறதுக்காக கொடுக்கறது, அது பண்றது இது பண்றது இதெல்லாமே வந்து நீங்க பணமா 100 ரூபாய் கொடுத்திருந்தாலும் you have the reason for that why you have given this 100 rupees and that 100 rupees has a value for that amount. ஏன்னா அந்த 100 rupees வந்து பணமா இருக்க போறது இல்ல, வேற ஒரு ரீசனுக்காக மாற போகுது. whether it's a good cause or bad cause. bad cause வந்து நம்மளுக்கு இல்லீகல் ஆயிடும் வராது. it's going to be for a good cause. so அது வந்து completedங்கிற word வந்து it's important. Completed gift, there is a reason for this gift and that reason has to be executed. Okay, so நீங்க வேணா 100 ரூபாய் கொடுத்து பாருங்க. மோடி வந்தவன மோடிஜின்னு சொல்லணும், சாரி, மோடிஜி வந்தவன 100 ரூபாய் கொடுத்து பாருங்க. அவர் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், நம்ம கேஸ் போடுவோம். ஓகே, அகைன் நாட் ஆன் மோடிஜி, ஆன் கவர்மெண்ட். ஓகே, இந்த மாதிரி நிறைய பப்ளிக் லிட்டிகேஷன்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க, பாத்திருக்கீங்களா? So and so files a case on Union of India இருக்கும். நான் ஆக்சுவலா டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதே சொல்லியிருப்பேன்ல, எக்ஸ் வெர்சஸ் ஒய்னா this person is complaining of complaining a case on Y, filing a case on Y. இந்த Y வந்து ஸ்டேட்டா வந்தா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் மேல நீங்க கேஸ் போடுறீங்கன்னா ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு, ஸ்டேட் ஆஃப் பீகார், ஸ்டேட் ஆஃப் மிசோரம், இந்த மாதிரி இருக்கும் பேரு. இதே வந்து நீங்க கவர்மெண்ட் மேல கேஸ் போடுறீங்கன்னா யூனியன் ஆஃப் இந்தியான்னு இருக்கும், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்காது. கவர்மெண்ட் இஸ் an organization which is working for the people, democratic government இல்லையா? சோ இது வந்து யூனியன் ஆஃப் இந்தியான்னு இருக்கும். அப்ப பப்ளிக் லிட்டிகேஷன் கேசஸ் எல்லாம் எடுத்து பாருங்க. this one person may be filing a case on this person. இந்த பர்சன் வந்து யாரு? ஹோல் இந்தியன் கவர்மெண்ட்னால யூனியன் ஆஃப் இந்தியான்னு போடுவான். ஓகே ஓகே, டன். பார்த்தலாமா நெக்ஸ்ட்? கம்ப்ளீட்டட் கிஃப்ட் அண்ட் கான்ட்ராக்ட் அண்டர் சீல். ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தாலும் கான்ட்ராக்ட் சீல் பண்ணியாச்சுன்னா தட் ஹாஸ் டு பி ப்ராப்பர்லி எக்ஸிக்யூட்டட். டன். ஐ திங்க் இட்ஸ் ஓவர். அண்ட் த அதர் திங்ஸ். ஓகே, தென் ஆஃபர் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் நம்ம கவர் பண்ணிருக்கோம், இன்க்ளூடிங் த ரெவகேஷன் அண்ட் கன்சிடரேஷன். இந்த 3 டாபிக்ஸோட சிங்கர் மெட்டீரியல் இருக்கிறது கம்ப்ளீட்டா ஓகேயான்னு பாருங்க, எக்ஸ்க்ளூடிங் த ப்ராக்டிகல் ப்ராப்ளம் செட். ஓகே, சோ பிபிடில இருந்து கவர் பண்ணோம். சோ சிங்கர் மெட்டீரியல் இருக்கிறது பிபிடில இருக்கும், வேற ஒன்னும் இல்ல. சோ த சேம் திங். Now is the third step, you have to proceed SSA and chapter material, which means you have to focus on your chapter material. Okay, ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா SSA மெட்டீரியல் பாருங்க, அது புரியணும். இந்த இடத்துல உங்களுக்கு புரியணும், ஏன்னா இதை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கோம். புரியலன்னா ஐம் ஹியர் டு ஹெல்ப் யூ. ஓகே, இது முடிஞ்ச பிறகு ப்ராக்டிகல் ப்ராப்ளம்ஸ் பிறகு பாரு. If you are okay with all these 3 topics from chapter material, then you can go for practical problems. ஏன் இந்த ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணா சேஃப்னா, நீங்க சாப்டர் மெட்டீரியல் பார்க்கும்போது in between illustrations, case studies எல்லாம் அது கீழே இருக்கும். ஒரு ஹெட்டிங் டிஸ்கஸ் பண்றீங்கன்னா அது கீழே இருக்கும். அதனால அதவே பார்த்துட்டு ப்ராக்டிகல் ப்ராப்ளம்ஸ் சொல்லும்போது ப்ராக்டிகல் ப்ராப்ளம்ஸ் நான் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கிறது ஏகப்பட்ட கேசஸ் இருக்கு. ஒரு 10 to 12 or 15 தான் லிஸ்ட் பண்ணிருப்பேன். ரீசன் இஸ் எல்லாமே ஹேப்பன் கேசஸ், கொஞ்சம் யூனிக்கா இருக்கிற கேசஸ் லிஸ்ட் பண்ணிருப்பேன். அதனால ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அதுக்கு பிறகு இந்த டெஸ்ட்ங்கிறது பிறகு, which means இது வந்து உங்களுக்கு ஐ பி சர்க்குலேட்டிங் இந்த டெலிகிராம் குரூப். ஒரு கொஸ்டின் கொடுப்பேன், அது வந்து நீங்க ஓப்பன் புக் டெஸ்ட் எழுதிட்டு வரலாம் போதும்.
இந்த மாதிரி நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணா போதும். So I'm just focusing on these 3 topics alone. உங்களுக்கு ஈவன் தோ ஃபுல் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் தெரிஞ்சாலும் இன் பிட்வீன் இந்த டாபிக்ஸ் பார்க்கும்போது கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டி வரலாம், கன்சர்ன் வரலாம். உங்களுக்கு தெரியும், எல்லாமே தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகே, சோ வித் இட் ஹோப் யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் நவ. இது வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன். சும்மா அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இல்ல, ஒரு ஹெட்டிங் எடுத்தா அந்த ஹெட்டிங்ல என்னென்ன இருக்குங்கிறது மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும்.